Hare Krishna, very dear Russian-speaking devotees, welcome back once again to our ongoing series on the glories of our beloved Sri Vrindavan Dham. И Харе Кришна, дорогие русскоговорящие преданные, добро пожаловать на нашу серию лекций о славе возлюбленной Шри Вриндавана Дхамы. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nivishesha Shunyavadi Paschatya Deshatani. All glories to Srila Prabhupada. So today we're continuing with our mini-series entitled Stimulation for Ecstatic Love, and this will be part 47. Итак, сегодня мы продолжаем наши мини-лекции под названием «Стимул для экстатической любви», и это будет часть 47. Now, in today's lecture, we will discuss the glories of Krishna's conch shell as a stimulus for awakening our love for him. И на сегодняшней лекции мы обсудим славу раковины Кришны в качестве стимула для пробуждения нашей любви к нему. As we've several times mentioned, this mini-series is based on chapter 26 of the Nectar of Devotion. И как несколько раз мы уже упоминали, эти мини-лекции основаны на 26 главе Нектара преданности. Now, in the introduction to that chapter, Prabhupada specifically mentions Krishna's conch shell. И в введении к этой главе Шрила Прабхупада конкретно упоминают раковину Кришны. He writes, some things which give impetus or stimulation to ecstatic love of Krishna are his transcendental qualities. Некоторые вещи, которые дают побуждение или стимул для экстатической любви к Кришне, это его трансцендентные качества, His uncommon activities, его необычайные деяния, his smiling features, его улыбающиеся черты, his apparel and garlands, его одеяния и гирлянды, his flute, his buffalo horn, его флейта, его буйволиный рожок, his leg bells, his conch shell, его ножные колокольчики, его раковина, his footprints, his places of pastime such as Vrindavan, его следы, отпечатки стоп, его места игр, такие как Вриндаван, and his favorite plant, tulsi. и его любимое растение Туласи. Now, a few pages later, Prabhupada writes, Krishna's conch shell is known as Panchajanya. И несколько страниц спустя Шрила Прабхупада пишет, раковина Кришны называется Панчаджанья. This Panchajanya conch is also mentioned in Bhagavad Gita. Эта раковина Панчаджанья, она также упоминается в Бхагавад-гите. Krishna sounded it before the battle of Kurukshetra. И Кришна трубил в нее перед началом битвы на Курукшетре. It is said when Lord Krishna blows on his transcendental conch shell, the wives of the demons become subject to miscarriages, and the wives of the demigods become blessed with all auspiciousness. Говорят, что когда Кришна трубит в свою трансцендентную раковину, у жен демонов происходят выкидыши, а на жен полубогов не сходит благословение. In this way, the sound of Krishna's conch shell used to vibrate and circulate all over the world. Таким образом, звук раковины Кришны разносится и раздается по всему свету. Now therein, Prabhupada writes that Krishna's conch is mentioned in Bhagavad Gita. И здесь Шрила Прабхупада пишет, что раковина Кришны упоминается в Бхагавад-гите. The exact verse is chapter 1, verse 15. И точный стих — это глава 1, стих 15. And that is, Lord Krishna blew his conch shell called Panchajanya, Arjuna blew his, the Devadatta, and Bhima, the voracious eater and performer of Herculean tasks, blew his terrific conch shell called Pondra. Господь Кришна затрубил свою раковину Панчаджанью, а Арджуна в свою Девадатту. Ненасытный Бхима, славный своими богатырскими подвигами, затрубил свою огромную раковину Паундру. Now, the acharyas say that the Panchajanya conch is also a close associate of Krishna's lips. И ачарьи говорят, что раковина Панчаджанья также является близким спутником губ Кришны.
but it does not share the same degree of intimacy the flute enjoys with Krishna's lips. Но не на одинаковом уровне близости флейты, которой наслаждается Кришна. It cannot even be counted in the same category as the flute. Ее даже нельзя причислять к той же категории, что и флейту. Because the conch basically enjoys the formal role of declaring Krishna's arrival or his challenges to an enemy. These are inferior roles to the flute's intimate service of conveying messages to the Brajabasis, especially the Gopis and Radharani. Говорится, что раковина играет формальную роль, провозглашая приход Кришны или его вызов врагу, и также еще не такие важные роли, как сокровенное служение флейты по передаче посланий к Враджаваси, особенно для гопи. But the conch is very dear to Krishna. И вот эта вот раковина очень дорога Кришне. And due to its fame, it's said sages chant the following mantra for worshipping this sacred conch of Krishna. И из-за славы раковины мудрецы повторяют следующую мантру для поклонения священной раковине Кришны. This mantra is found in the Agama Shastras, and it's also published in ISKCON's Deity Worship Manual. Эту мантру можно обнаружить в Агама-шастрах, и она также опубликована в руководстве по поклонению божествам в Искон. Actually, pujaris are meant to chant this mantra to the conch in glorification of the conch. И для того, чтобы прославлять раковину, пуджари нужно воспевать или читать эту мантру. And this mantra is as follows. И это следующая мантра. Om Twam Parasa Garo Utpana Vishnu Navi Dharita Kare Devaischa Pujita Sarvato Panchajanya Namostute. I offer my respects to the Panchajanya conch of Krishna, which appeared from the ocean and which is worshipped by all the demigods. Я выражаю свое почтение Панчаджане, раковине Кришны, которая проявилась из океана и которой поклоняются все полубоги. Now in Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 45, there's a wonderful pastime described exactly how Krishna got his conch from the ocean. И в Шримад Бхагаватам, песнь 10, глава 45, описана чудесная лила, как Кришна получил свою раковину из океана. The pastime begins when Krishna was studying with his brother Balaram in the Gurukul of Sandipani Muni in Ujjain. И эта лила началась, когда Кришна учился со своим братом Баларамой в Гурукуле Сандипани Муни в Уджаине. After the completion of his education, Krishna wanted to offer Sandipani Muni some Guru Dakshin. И после окончания его обучения Кришна хотел предложить Сандипани Муни Гуру Дакшину. So Sandipani Muni asked Krishna to find his son who had been lost. И тогда Сандипани Муни попросил Кришну найти его потерянного сына. And after searching for a while, Krishna found out that his guru's son was captured and abducted or kidnapped by a demon named Panchajana. И после недолгих поисков Господь Кришна обнаружил, что сын его гуру был схвачен и похищен демоном по имени Панчаджана. This demon actually lived in the sea underwater in the form of a conch shell. He lived inside the conch shell. И вот этот демон, он жил в море под водой в форме раковины, как бы он жил внутри этой раковины. So Krishna found him and he entered into a fight with this demon under the water and he killed him. И Кришна вскоре вступил в бой с этим демоном под водой и убил его. And then he rescued the son of Sandipani Muni and took the conch shell that this demon lived in. И затем Кришна спас сына Сандипани Муни и взял вот эту вот раковину с собой, в которой жил этот демон. And in the purport to Srimad Bhagavatam 10:45-45, it stated that the conch shell the Lord took from Panchajana, which is called Panchajanya, is the same one he sounded at the beginning of Bhagavad Gita.
И в комментарии к Шримад Бхагаватам 10.45 указано, что раковина Панчаджанья, которую Господь взял у Панчаджаны, это та самая раковина, в которую дул Господь перед тем, как начать рассказывать Бхагавад-гиту. According to the Acharyas, Panchajana had become a demon in a way similar to that of Jai and Vijay. И согласно ачарьям, Панчаджана превратился в демона примерно так же, как превратились в демонов Джай и Виджай. In other words, although appearing in the form of a demon, he was actually a devotee of the Lord. Другими словами, хотя Панчаджана принял облик демона, на самом деле он был преданным слугой Господа. Now, in Gopal Champu, Song 2, Text 8, Jiva Goswami states that after getting the conch, Krishna, accompanied by Balaram, went to Yamaraja's abode and blew it. И в Шри-Гопала Чампу, песня 2, стих 8, Шрила Джива Госвами говорит, что после заполучения раковины Кришна в сопровождении Баларамы отправился в обитель Ямараджа и затрубил в нее. He writes, accompanied by his elder brother Balaram, Krishna went to Yamaraja's abode and suddenly sounded the conch shell, which was named Panchajanya. Он пишет, что в сопровождении своего старшего брата Баларамы Кришна отправился в обитель Ямараджи и внезапно затрубил в раковину, которая называлась Панчаджанья. Now this was seen as an act of mercy. И на самом деле это был акт милосердия For the people of hell. для людей ада. For Jiva Goswami writes in text 17. И Джива Госвами пишет в тексте 17. By the sound of the conch, the most sinful people in hell gave up their fear and became happy. От звука раковины самые грешные люди в аду оставили свой страх и стали счастливыми. The fires of hell became peaceful upon seeing Krishna. Пламени ада обрели умиротворение, увидев Кришну. All the swords became blunt, having his darshan, and all the torture machines fell apart on seeing him. Все мечи затупились, получив его даршан, и все устройства для пыток развалились увидеть его. O Vyasa, the blades of the Asipatra hell broke. Rorava lost its cruelty. The hell called Bhairava lost its fearful nature. And Kumbhipaka hell stopped cooking anyone. О Вьяса, лезвия в аду Асипатры сломались, Рау-Рава потерял свою жестокость, ад под названием Байвара утерял свою пугающую природу, ад Кумбипака перестал готовить грешников. When Krishna arrived, the hell in which sinners are thrown from a mountain gave up its terrible nature. Когда Кришна прибыл, ад, в котором грешников сбрасывают с обрыва, оставил свою ужасающую природу. The iron needles lost their power of stitching. Железные иглы потеряли способность сшивать. The Vaitarani river, hard to cross, became easy to cross. Реку Вайтарани, которую трудно пересечь, стало легко пересекать. When the Lord of the universe arrived, everyone became liberated because their sins were destroyed. Когда Господь Вселенной прибыл, все стали освобожденными, потому что их грехи были уничтожены. Seeing Krishna, they attained the indestructible abode. Увидев Кришну, они достигли неразрушимой обители. Getting on millions of airplanes, they looked at the lotus-eyed Lord and became freed of all sin. Сев на миллионы воздушных кораблей, они посмотрели на лотосового Господа и стали свободными от всякого греха. O sage, when everyone saw the Lord of Lords, the form of the universe, hell became empty. О мудрец, когда все увидели Господа богов, форму Вселенной, ад опустел. After this, Jiva Goswami writes, when Lord Krishna returned their son, the Guru and his wife became filled with happiness. После этого Джива Госвами пишет, когда Господь Кришна вернул их сына, Гуру и его жена наполнились счастьем. So that's the pastime of how Krishna found the conch shell actually after he had left Vrindavan, had gone to Mathura and on to Ujjain.
И на самом деле вот эта лила, она описывает то, как у Кришны появилась эта раковина, когда он уже покинул даже Мадхуру и отправился в Уджейн. Of course, we understand that Krishna's conch is an eternal part of his paraphernalia, and thus by his mystic powers, we also hear of it earlier on in his Vrindavan pastimes when he was a young boy. Конечно, раковина Кришны является вечной частью его атрибутов, параферналий, и таким образом, благодаря его мистическим силам, мы тоже об этом слышим ранее в его играх во Вриндаване, когда он был маленьким мальчиком. For example, in Ananda Vrindavan Champu, chapter 15, Kavi Karnapur describes how Krishna was worshipped by Panchajanya during Govardhan Leela. His conch shell worshipped him during Govardhan Leela. И, например, Ананда Вриндаван Чампу, глава 15, описывает, Кави Карнапура описывает, как Кришне поклонялись Панчаджани во время Гавардана Лилы, то есть раковины поклонялись Кришне. He writes, Govardhan, with the limbs of his own body, provided an elegant throne made of smooth stones and jewels for Krishna. Он пишет, Гавардан конечностями своего тела предоставил элегантный трон, сделанный из гладких камней и драгоценностей для Кришны. The demigod Varuna personally held a fine white umbrella over Krishna's head, which had a fringe of hanging pearls that appeared like falling raindrops. Полубог Варуна лично держал над головой Кришны прекрасный белый зонт, у которого была бахрома из свисающих жемчужин, и это было похоже на падающие капли дождя. Vayu, his arm trembling in ecstatic devotion, stood beside the Lord, fanning him with the chamara whisk. И Ваю, чья рука дрожала в экстатической преданности, стоял рядом с Господом, омахивая его чамарой. The full moon assumed the form of a mirror made of jewels. Полная луна приняла форму зеркала из драгоценных камней. And Panchajanya, the Lord's conch shell, sanctified the atmosphere with loud sounds. И Панчаджанья, раковина Господа, осветила атмосферу громкими звуками. The effulgent Sudarshan chakra expanded as many lamps to illuminate all directions. Сияющая Сударшана чакра распространилась как множество светильников, чтобы осветить все направления. Krishna's white lotus flower expanded into many white umbrellas to shield the Lord. Цветок белого лотоса Кришны распространился в множество белых зонтов, чтобы покрывать Господа. Kamodik, the Lord's club, who was honored for its strength, stood like a jeweled pillar for the bathing ceremony. Каумадик, это булава Господа, которую почитают за ее силу, стояла как украшенная драгоценными камнями колонна для церемонии омовения. So the conch shell was there very early in Krishna's pastimes in Vrindavan. И раковина на самом деле проявилась очень рано в играх Кришны во Вриндаване, acting as a stimulus for ecstatic love. так помогая нам продвигаться к стимулу для экстатической любви. Now, there are other instances in Vrindavan as well where the conch shell appeared in Krishna Leela. И во Вриндаване также есть и другие случаи, где ранее являлась раковина в Кришна-лиле. For example, the following statement is found in Bhakti Ratnakara by Sri Narahari Chakravarti. Например, следующее утверждение можно найти в Бхакти Ратнакаре, написано Шри Нарахари Чакраварти. O Srinivas, here Krishna performed wonderful pastimes. The cowherd Sridham played Garuda, and Lord Govinda mounted his shoulders with a four-armed form. Garuda and Govinda looked very beautiful, therefore this place is named Garuda Govinda. О Шринивас, здесь Кришна совершил чудесные лилы. Пастух Шридама играл Гаруду, а Господь Говинда взобрался на его плечи в четырехрукой форме. Гаруда и Говинда выглядели очень красиво, поэтому это место называется Гаруда Говинда. The four-arm form of Krishna is mentioned there, and that's Krishna's expansion, Lord Narayan. И четырехрукая форма, о которой здесь упоминается, это экспансия Кришны, как Господь Нараян. And Lord Narayan always holds four instruments in his hands,
a lotus, a conch, a disc, and a club. И Господь Нараяна всегда держит в своих руках, в 4 руках 4 разных предмета: лотос, раковину, диск и булаву. And all these 4 items are actually for the pleasure of Krishna's devotees. Все эти 4 предмета предназначены для удовольствия его преданных. So in that pastime, Krishna manifested the items of Narayan, including the conch. Итак, в этой игре Кришна Говинда проявил атрибуты Нараяны, включая раковину. And as such, that conch is part of a Keli Lila, a playful pastime of Krishna's Vrindavan pastimes, and as such a stimulus for ecstatic love. И таким образом раковина является частью Кели Лилы, то есть шаловливых игр Кришны, его вриндаванской лилы, и она также является стимулом для экстатической любви. Now, one might be surprised to hear that Narayan, the Lord of Vaikuntha, appears in Braj Lila. И можно было бы удивиться, услышав, что Нараяна, Господь Вайкунтхи, проявляется во Враджа Лиле. But actually, he's very much part of the Brajabasi's lives, for as part of, you could say, social custom, he's actually the Istadev, or the worshipable Lord of the Brajabasis. Но на самом деле он во многом является частью жизни Враджаваси, так как часть социального обычая в том, что он является Иштадевом Враджаваси, то есть ему поклоняются Враджаваси. Of course, Krishna is God, and he's the origin of Narayan, but Yogamaya causes the Brajabasis to forget that, so that they can love Krishna in an intimate way, as a friend, a child, or a lover. Конечно, Кришна Бог, и Он является источником Нараяны, но йога Майя побуждает Враджаваси забыть это, чтобы они могли любить Кришну сокровенным образом, как друга, как ребенка или возлюбленного. So as God-fearing people, you could say the Brajabasis worship Lord Narayan in their homes. И так как люди являются богобоязливыми, Враджаваси поклоняются Господу Нараяну в своих домах. I was reading that at the suggestion of Gargamuni, Nanda Maharaj installed a deity of Lord Nrsingadev in Nandagaon for the protection of Krishna and Balaram and his subjects. Я прочитал, что по совету Гаргамуни Махараджа Нанда установил божество Господа Нрисимхи в Нандаграме для защиты Кришны и Баларамы и его преданных. That deity is still being worshipped today. If you go to Vrindavan and go to Nandagaon, the palace, you can see that deity of Nrsingadev. И этому божеству поклоняются до сих пор. Вы можете поехать во Вриндаван, отправиться в Нандагам, посетить палац и увидеть, как поклоняются этому божеству Нрисимхи. But Nanda Maharaj also worshipped the deity of Lord Varaha, which he placed in the same temple as Lord Nrsingadev, and another smaller deity of Lord Narayan, which is no longer worshipped, having been disfigured at one point in history. И Махараджа Нанда также поклонялся божеству Господа Варахи, которого он поместил в том же храме, что и Господа Нарисимхадева, и еще одно маленькое божество Господа Нараяны, которому он, к сожалению, больше не поклоняется, так как в один момент в истории оно было расколото. Now there's even a sweet pastime where Krishna mentions Lord Narayan as the Brajabasi's worshipable deity. Есть еще очень сладкая игра, где Кришна упоминает Господа Нараяну как божеству, которому поклоняется Браджаваси. Once upon a time, while herding cows, the cowboys rested in a circle with Krishna in the shade of a banyan tree. Однажды, когда мальчики-пастушки пасли коров, они решили отдохнуть, собравшись большим кругом с Кришной в тени баньяна. Their cows also rested peacefully after a long journey from Vrindavan's village. Их коровы тоже мирно отдыхали после долгого путешествия из деревни Вриндаван. Now the boys had been snacking along the way, and they were worried that what was left in their lunch packs would not be enough to satisfy their appetites later on. И мальчики перекусывали по пути и переживали, что то, что осталось в их обеденных свертках, не хватит, чтобы удовлетворить их аппетит. One boy said, "My tiffin is as empty as my stomach."
И один мальчик сказал: «Мой обед, моя коробочка, она такая же пустая, как и мой желудок». Another boy added, I barely have enough to whet my appetite. Why bother eating at all? Другой мальчик добавил: «Мне едва ли хватает, чтобы разжечь аппетит. Зачем же вообще тогда есть?» In this way the boys complained to one another, and then they complained to Krishna, who replied with a smile, Friends, do not lament. We should always accept whatever we receive as Lord Narayan's mercy. Так мальчики жаловались друг другу, а затем Кришна сказал с улыбкой: «Друзья, не сожалейте, мы всегда должны принимать все, что мы получаем, как милость Господа Нараяны. If we do, we will never be disappointed. Если мы будем так делать, тогда мы никогда не будем разочарованы». By Lord Narayan's grace, a morsel may satisfy any appetite. Without it, even a feast will not be enough. По милости Господа Нараяны даже щепотка может утолить любой аппетит. Без его милости даже пира не будет достаточно. Pleased by Krishna's words of wisdom, the cowherd boys, they sat to eat the remnants of their lunches with renewed enthusiasm, only to find that as much as they ate, their tiffins were never emptied. И довольные мудрыми словами Кришны, пастушки сели кушать остатки их обеда с новым воодушевлением и обнаружили, что сколько бы они ни съели, их еда, которую им сложили мамы, никогда не заканчивались. Again and again the boys, they scooped food into their mouths only to see it reappear in their tiffins. Снова и снова мальчики клали пищу в их уста только для того, чтобы видеть, как она снова и снова появляется. And when they finished, they still had as much food as when they had started. И когда они наелись досыта, у них все еще было столько же, сколько было и в начале. Because Krishna is the master of all mystic powers. Потому что Кришна, он мастер всех чудес. And the boys were accustomed to Krishna's miracles, so they praised him profusely. И мальчики, они привыкли к чудесам Кришны, поэтому они обильно его прославляли. But Krishna simply joined his palms together and turning his lotus eyes to the sky, he said, It's all the mercy of Lord Narayana. Но Кришна просто сложил ладони вместе и обратил свои лотосные глаза к небу и сказал: «Это все милость Господа Нараяны». So now, there is another very famous pastime of the Lord's conch shell, acting as a stimulus for ecstatic love in relationship to the rasa dance. И так, как я уже упоминал, есть еще очень одна известная игра с раковиной Господа, действующая как стимул для экстатической любви. In this pastime, Lord Narayan appears again with 4 arms, holding in his hands his famous club, conch, disc, and lotus. И эта лила связана с танцем раса. В этой лиле появляется Господь Нараяна в четырехрукой форме, держа в руках его известную булаву, раковину, диск и лотос. During that particular rasa dance, when Krishna and the gopis were enjoying each other's company, Krishna detected some rivalry amongst the gopis, resulting in neglect of Sri Radha, even though it was mainly for her pleasure that the rasa dance was taking place. И во время этого танца раса, пока Кришна и гопи наслаждались обществом друг друга, Кришна заметил некоторое соперничество среди гопи, которое привело к некоторому пренебрежению Шри Радой, несмотря на то, что главным образом танец раса проходит только для ее удовлетворения. Krishna felt compelled to correct the gopis' false pride, of course it's just a pastime, and to show Srimati Radharani's special position amongst the others. И Кришна чувствовал себя обязанным исправить ложную гордость гопи, конечно же, это просто игра, и чтобы показать особое положение Шримати Радхарани среди других. So at one point, he just left the rasa dance. Итак, в один момент Кришна покинул танец раса. And as expected, the gopis were grief-stricken. И, как и ожидалось, гопи были убиты горем. In fact, Srimati Radharani was so overcome by emotion that she fainted
And it was clear then to the others that her state of mind, her love, her state was as a result of her superior love for Krishna. И на самом деле Раду настолько переполняли эмоции, что она потеряла сознание, и всем остальным стало ясно, что ее состояние было результатом ее высшей любви к Кришне. And try as they might, those gopis could not revive Radharani. И как бы они ни старались, эти гопи не могли привести Радharani в сознание. So one of the maidservants of Radharani suggested that they find Krishna and bring him back there because his appearance would revive her. И одна из гопи предложила: давайте найдем Кришну и вернем его сюда, и его появление обязательно вернет Радharani в сознание. Meanwhile, Krishna was hiding within a grove on the bank of a nearby lake, which would soon come to be known as Narayana Sarovara, near Govardhan Hill. Тем временем Кришна прятался в роще на берегу близлежащего озера, которое в скором времени станет известным как Нараяна Саровара, рядом с холмом Говарданом. And before long, the gopis arrived nearby, and they saw Krishna, like described, silhouetted by the moonlight. И вскоре поблизости появились гопи, и увидев силуэты Кришны в лунном свете. And all the gopis cried out, "Look, there's Krishna, the son of Nanda Maharaj." И все гопи закричали: смотрите, вот Кришна, сын Махараджа Нанды. But as soon as the gopis started running towards him, who they were looking for all over in the forest, Krishna froze in fear. Но как только гопи подбежали к нему, к тому, кого они искали по всему лесу, Кришна замер от страха. Why? Почему? Because he had wanted Radharani to come alone to search for him, not the others. Потому что он хотел, чтобы Радharani пришла одна в его поисках, но не остальные. So as to conceal himself from these gopis, Krishna instantly assumed a four-armed Narayan form. И для того, чтобы скрыть себя от гопи, Кришна мгновенно принял форму четырехрукого Нараяны. Thus, when the cowherd girls came into the meadow where he was hiding, they were astonished by what they saw. И таким образом, когда девушки-пастушки вышли на лужайку, где он прятался, они были поражены увиденным. For seated before them in that forest clearing was Lord Narayan in all his Vaikuntha glory, Aishvarya Bhav. И, сидя перед ними на той лесной поляне, был Господь Нараяна во всем своем величии Вайкунтхи Ашварья Бхаве. And in his hands were the famous club, conch, disc, and lotus, and around his neck there was a Vaijayanti garland. И в его руках были знаменитые булава, раковины, диск и лотос, а на его шее гирлянда Вайджаянти. So the gopis whispered very politely to one another, "He's not Krishna, he's the Supreme Personality of Godhead, Narayan." И гопи вежливо перешептывались друг с другом: он не Кришна, он верховная личность Бога Нараяна. Then they bowed down to the Lord and addressed him as follows. Затем они поклонились Господу и обратились к нему следующим образом: O Lord Narayan, the gopis prayed, we offer our respectful obeisances unto you. Kindly be merciful to us. Give us the company of the son of Maharaj Nanda, and thus vanquish our lamentation. О Господь Нараяна, молились гопи, мы предлагаем Тебе наши почтительные поклоны. Пожалуйста, будь милостив к нам, даруй нам общение с сыном Махараджи Нанды, и таким образом убери нашу скорбь. And the glory of the gopis' love for Krishna was that even the vision of the four-armed Narayan could not make them happy. Instead, they begged from the Lord the boon of achieving Krishna's company. И слава любви гопи к Кришне была такой, что даже увидев четырехрукого Нараяну, не сделала их счастливыми. Вместо этого они просили у Господа благословения получить общество Кришны. And after submitting their prayer and again offering obeisances, the gopis departed with the hope that their search for Krishna would bear fruit.
И после того, как они произнесли молитвы, они еще раз выразили свое почтение и ушли с надеждой, что теперь их поиски Кришны принесут плоды. They were thinking like that because, well, they'd received the Supreme Lord's blessings to find Krishna. И они так думали, потому что они получили благословение Верховного Господа, чтобы найти Кришну. Now, meanwhile, Srimati Radharani's maidservants had managed to revive her and raise her spirits, you could say. И тем временем служанки Шримати Радharani смогли привести ее в сознание и, так сказать, поднять ей настроение. So they encouraged her to follow the example of the other gopis and go to find Krishna. И они призвали ее последовать примеру других гопи и пойти искать Кришну. And so it was that just after the gopis had left Lord Narayan, Radharani and her maidservants appeared in that same grove. И так и произошло, что сразу после того, как гопи покинули Господа Нараяну, появились Рада и ее служанки в той самой роще. And to, humor or joke with Radha, Krishna kept that same forearm form along with his club, conch, disc, and lotus. И для того, чтобы пошутить над Радой, Кришна сохранил свою четырехрукую форму вместе с его булавой, раковиной, диском и лотосом. So when Srimati Radharani happened to come upon he whom she thought to be her beloved, she was saddened instead to see Lord Narayan. И когда Радharani пришла к тому, кого она считала своим возлюбленным, вместо этого она была опечалена, обнаружив Господа Нараяну. At that time, all she could barely manage to mutter was Om Namo Narayanaya Namaha through her tears, meaning, I offer my obeisances to Lord Narayan. И в тот момент она едва смогла пробормотать «Ом намо Нараяная намаха» сквозь ее слезы, что значит «Я приношу свои поклоны Господу Нараяне». However, seeing Lord Narayan with his club, conch, disc, and lotus, it increased her feeling to see Krishna even more, so thus the conch and his other regalia acted as a stimulus for her ecstatic love for Krishna. All glories to the conch. И однако, видя Господу Нараяну с его булавой, раковиной, диском и лотосом, это все еще больше усилило ее желание увидеть Кришну. Таким образом, раковина и другие его атрибуты послужили для нее стимулом для экстатической любви к ее возлюбленному Кришне. So while this was all going on, Krishna tried his best to maintain his forearm form, but Srimati Radharani's desire to see her beloved was so strong that Krishna had to revert to his original two-arm form. И пока все это происходило, Кришна изо всех сил старался сохранить свою четырехрукую форму, но желание Шримати Радharani увидеть своего возлюбленного было настолько сильным, что вынудило его вернуться к своей первоначальной двурукой форме. The acharyas say that, like the other gopis, seeing Lord Narayan did not relieve Radha's distress, but unlike the other gopis, Radharani's love forced Krishna to reveal himself. Ачарьи говорят, что, как и другие гопи, увидев Господа Нараяну, это не облегчило страдания Радхи, но в отличие от остальных, любовь Радharani заставила Кришну раскрыть себя. They say that this is the unmatched glory of Radharani's love for Krishna. И они говорят, что это непревзойденная слава любви Радharani к Кришне. Srila Rupa Goswami Prabhupada describes this fact so beautifully in his Ujjvala Nilamani Nayika Bheda, verse 7. И Шрила Рупа Госвами описывает этот факт очень красиво в своей Уджвала Ниламани Найка Бхеда, стих 7. This verse is also found in Chaitanya Charitamrita Adi Lila, chapter 17. Этот стих также встречается в читании Чаритамрити Ади Лили, глава 17. This is the verse. И это стих. Prior to the rasa dance, Lord Krishna hid himself in a grove just to have fun. When the gopis came, their eyes resembling those of deer, by his sharp intelligence he exhibited his beautiful four-armed form to hide himself. But when Srimati Radharani came there, Krishna could not maintain his four arms in her presence. This is the wonderful glory of her love.
Перед началом танца раса Господь Кришна шутки ради спрятался в зарослях. Когда гопи с глазами лани приблизились к нему, он проявил свой непревзойденный ум и предстал перед ними в своем прекрасном четырехруком образе, чтобы они не узнали его. Но когда туда пришла Шримати Радарани, Кришна не смог оставаться в четырехруким в ее присутствии. Такого несравненное величие ее любви. So when the other gopis returned to find that Sri Radha had forced Lord Narayan to reveal his true identity, which they could not do, they again enthusiastically praised Radharani's superior love, her Mahabhav for Krishna. И когда остальные гопи вскоре вернулись туда и обнаружили, что Шри Рада заставила Господу Нараяну раскрыть свою истинную личность, чего они не смогли сделать, они снова восторженно прославляли наивысшую любовь Радхи к Кришне. Now, interestingly enough, there's a somewhat similar pastime of the conch facilitating ecstatic love in a pastime of Krishna with his cowherd boyfriends. И достаточно интересно, что есть одна похожая игра, где раковина способствует экстатической любви в одной из игр Кришны и его друзей-пастушков. Now, this pastime takes place in Vrindavan in a place called Dana by the locals. И эта лила, она происходит во Вриндаване в месте, которое называется Дана местными жителями. Once while playing with his friends there, Krishna hid from them during their play, like hide and seek. И однажды, играя там со своими друзьями, Кришна прятался от своих друзей, когда они игрались, как в прятки. Several different groups of boys looked everywhere for Krishna. Несколько разных групп мальчиков повсюду искали Кришну. Finally, one group of boys found a peacock feather on the ground. И, наконец, одна группа нашла на земле павлинье перо. One boy held the feather up and he said, Krishna must have danced here with the peacocks. In his exuberance, his own feather must have fallen from his turban. Boys, we're on the right track to find him. Один мальчик поднял перо и сказал, Кришна, должно быть, танцевал здесь, с павлинами. В его изобилии его собственное перо, должно быть, упало с его тюрбана. Мы на правильном пути. And actually they were on the right track. И на самом деле они были на правильном пути. Because as they hurried around, they closed in on Krishna, who, having nowhere else to hide, was in an open meadow. So he resorted to a bit of transcendental camouflage, the acharyas say, because under a solitary banyan tree, he manifested his form as four-armed Lord Narayan, along with all the divine symbols in his hands, like the club, the conch, the disc, and the lotus. И мальчики спешили в поисках Кришны. Они приблизились к нему, которому ему было негде спрятаться, на открытом лугу. И Кришна прибегнул к чему-то вроде трансцендентного камуфляжа. Ачарьи говорят, под одиноким баньяном Кришна проявил свою форму как четырехрукий Господь Нараяна вместе со своими божественными символами в руках: булава, раковина, диск и лотос. Plus he was wearing a kastuba gem and a crown. Плюс драгоценный камень Каустубха и корона. So when the boys spotted Krishna's bluish-black effulgence from a distance, they all raced to be the first to touch him. И когда мальчики заметили черноватое сияние Кришны издалека, все они поспешили первыми прикоснуться к нему. But when they arrived at the banyan tree, they stopped short, because seeing before them, they saw the master of creation, Narayan. Но когда они подошли к баньяну, они остановились, видя перед собой господина всего творения, Нараяна. They were struck with wonder to see this towering form of the four-armed Lord Narayan, who was described leaning casually upon his club and holding his conch to his lotus mouth while smiling at them fondly like a benevolent father. Они были поражены, увидев эту высокую форму четырехрукого Господа Нараяны, который спокойно опирался на свою палицу и поднес раковину к своим лотосным устам, нежно улыбаясь им, как доброжелательный отец. So the boys spontaneously bowed down to Lord Narayan. Then
still kneeling, full of wonder and palms joined in respect, the cowherd boys just huddled together, not knowing what else to do. That's all they knew when in their homes. They would just bow down to Narayan, say some prayers, but they didn't know what to do after that. Итак, мальчики спонтанно склонились перед Господом Нараяной, затем, все еще стоя на коленях, переполненные удивления, сложив ладони в знак уважения, пастушки просто сбились в кучу, не зная, что еще делать. Так же и происходит у них дома, они просто собираются, они молятся, но дальше не знают, что происходит. So, touched by his love for his bewildered friends, Krishna couldn't restrain himself any longer. So he quickly resumed his original form as a cowherd boy, and then he jumped up, started running towards the cows, saying, "Surprise, surprise, I fooled you." И тронутый его любовью к своим сбитым с толку друзьям, Кришна больше не смог сдерживать себя, и он быстро вернулся в свою изначальную форму в виде мальчика-пастушка. Он встал и начал к ним бежать, кричав «Сюрприз! Сюрприз!». So brought to life again by Krishna's clever trick, the boys jumped to their feet and they ran very excitedly behind him, calling out. All of them said, "I knew it was Gopal. No, I knew it was him. No, you didn't. I didn't." And they were all saying, "I'm going to be the first one to catch him." И снова оживленные хитроумной уловкой Кришны, мальчики вскочили на ноги с воодушевлением и побежали за ним, выкрикивая: «Я знал, что это был Гопал! Нет, это я знал, а ты не знал! Нет, это я знал!» И потом они кричали: «Я буду первым, кто поймает его!» So once again we see how the conch played a role in stimulating ecstatic love of the Brajavasis for Krishna. Итак, мы еще раз видим, как раковина сыграла роль в стимуле для экстатической любви в Раджавасе к Кришне. And by hearing such a pastime, we also hope to awaken our love for Krishna. И когда мы слушаем эти лилы, мы также надеемся в пробуждении нашей любви к Кришне. Now, one final pastime revealing how the conch is a stimulation for ecstatic love, even for devotees living outside of Vrindavan. И в заключение одна последняя лила, открывающая, что раковина является стимулом для экстатической любви даже для преданных, живущих вне Вриндавана. Bhakti Rasamrita Sindhu describes a situation involving the Pandavas when they were living in exile, some say in Vrindavan. Бхакти Расамрита Синду, которая описывает положение пандавов, когда они жили в изгнании, некоторые даже говорят, что это было во Вриндаване. During that time, Duryodhana sent Durvasa Muni to test the Pandavas. Some of you may know that pastime. И в то время Дурьодхана послал Дурвасу Муни, чтобы испытать пандавов. Наверное, некоторые из вас знают эту лилу. So at that time, the Pandavas were very nervous because they were thinking they might get cursed, because Durvasa Muni can be very friendly and very angry also. И в то время пандавы очень были обеспокоены, думая, что они могут быть прокляты, потому что мы знаем, что Дурваса Муни, он может быть удовлетворенным, а также разгневанным. When suddenly the Pandavas, they heard this noise reverberating in the sky. Как внезапно пандавы услышали грохот, разносящийся в небе. Very loud. Whoa, what is this? Очень громко, они думают: «О, что это?» Bhakti Rasamrita Sindhu clarifies. И Бхакти Расамрита Синду говорит: Panchalipata yashrutva panchajan yashanishvanam panchasya pasya mudita panchasya pati mamyayu. Just see, on hearing the reverberating sound of Krishna's conch shell, named Panchajanya, the five Pandavas became like the five-faced one, Shiva. Просто посмотри, услышав разносящийся по небу звук раковины Кришны по имени Панчаджанья, 5 пандавов стали подобны пятиликому Шиве. That sound was the sound of Krishna's conch shell. И вот этот звук, это был звук раковины Кришны. And hearing that sound, Rupa says the five Pandavas became like five-faced Shiva. И когда Рупа Госвами пишет, что когда пандавы услышали этот звук, они стали подобны пятиликому Шиве. So Rupa Goswami clarifies, he says, in other words,
they became whitish in complexion like Shiva. This indicates the sattvika bhava, ecstatic bodily transformation named Vaivarnya, paleness of skin. И Рупа Госвами далее объясняет, другими словами, они стали беловатыми, цвета комплекции, как у Шивы. Это указывает на саттвика бхаву, экстатическое телесное преображение по имени Вайварния, что означает бледность кожи. He concludes, they became so ecstatic on hearing Krishna's conch shell that the color of their skin faded, and they knew that nobody could harm them. И он далее объясняет, что они пришли в такой восторг, услышав раковину Кришны, что цвет их кожи потускнел, и они знали, что теперь никто не сможет им навредить. So that's certainly an example of Krishna's conch acting as a stimulus for ecstatic love for the Pandavas. Итак, это еще один пример раковины Кришны, действующий как стимул экстатической любви для пандавов. Dear Prabhus, in closing, I've heard it said that in Brajalila, the inhabitants of Vrindavan disdain. They don't like the conch shell because when blown, it reminds them of Akuras blowing the conch upon leaving Vrindavan in the chariot with Krishna and Balaram, which devastated them. Дорогие преданные, в завершение я слышал о том, что говорится, что во Враджа-лиле жители Вриндавана презирают раковину, потому что когда в нее дует, это напоминает им о том, как Акрура трубил в раковину, когда покидал Вриндаван Кришна с Баларамой. However, there's a different and certainly more authoritative perspective given by Sri Jiva Goswami in his Gopal Champo 2.3.30. Но есть и другой, конечно, более авторитетный взгляд, данный Шрилой Дживой Госвами в Гопал Чампу 2.3.30. It concerns a letter that Nanda Maharaj received from Krishna, who was living in Dwarka. И речь идет о письме Махараджи Нанди, полученное от Кришны из Двараки. Krishna left Vrindavan, he went to Dwarka, and everyone was devastated in Vrindavan. Кришна покинул Вриндаван, отправился в Двараку, и все были разочарованы. So Krishna sent letters with Uddhava. He also, at other times, he also sent more letters to the Brajabasis, love letters. И Кришна отправлял свое письмо Удаве, и также в другие времена он отправлял письмо Браджаваси, такие любовные письма. So this particular letter that Jiva Goswami is describing was being read by a priest to Nanda Maharaj and many other Brajabasis who had gathered together. И вот это вот конкретное письмо зачитал священник Махараджу Нанди во главе со множеством других Враджаваси. It's very heart-touching. Очень трогает сердце. Listen to what the letter said. И слушайте о том, о чем говорилось в письме. O Father, I do not live in Indraprastha or Dwarka, but rather in this letter. As I live in this letter, keep it in your pocket in place of my direct association. О, Отец, я не живу в Индрапрастхе или Двараке, а в этом письме. Пока я живу в этом письме, держи его в своем кармане вместо моего непосредственного общения. Jiva Goswami writes, just when the letter was being read, the sound of the Panchajanya conch arose in the southern direction on the road to Mathura. И Джива Госвами пишет, что когда письмо уже зачитывалось, звук раковины Панчаджанья возник в южном направлении по дороге в Мадхуру. When that sweet sound arose, the Brajabasis all desired to know about it and began shouting, "Victory, victory!" in astonishment. И когда раздался сладкий звук Браджаваси, все они желали узнать о нем и начали кричать «Победа, победа!» в изумлении. Then in great bliss they began running towards the sound with a joyful gait. И в великом блаженстве они начали бежать навстречу звуку с радостной походкой. The women, children, and elders all ran with them, guessing that Krishna was coming back from Dwarka. Женщины, дети и старики все побежали, предполагая, что Кришна возвращается из Двараки. Not aware of themselves or who was in front or who was behind them. Не осознавая себя или того, кто был впереди или позади. Hearing the sound of the conch spreading everywhere, along with the
rattling of the chariot and sounds of victory from the devatas and Swarga, they started to become stunned. Услышав звук раковины, распространяющийся повсюду, вместе с грохотом колесницы и криками «Победа, победа!» от деватов на Сваргалоке, они начали ошеломляться. As they ran forward, they saw Garuda on Krishna's chariot and could no longer move their feet. Бежав вперед, они увидели Гаруду на колеснице Кришны и больше не могли передвигать ноги. Suddenly they stopped and remained standing just like trees. Внезапно они остановились и остались стоять, как деревья. Then when they saw the chariot, they became completely stunned and then started an uproar because of Krishna's coming back to Braj. И когда они увидели колесницу, они были совершенно ошеломлены, а потом начался шум из-за возвращения или приезда Кришны обратно во Вриндаван. Therefore, with all certainty, we can see how the conch, Krishna's conch, act as a stimulus for ecstatic love for all the residents of Vrindavan. И таким образом мы можем видеть, что как раковина является стимулом для экстатической любви к Кришне для всех жителей Вриндавана. And next time we hear the conch being blown, like the pujaris blow it before and after Arti, these are the things that we should remember. That conch should be a stimulus for us to remember these pastimes, because by remembering these pastimes, hearing these pastimes again and again, gradually, like a lotus flower, opening in our heart, our love for Krishna becomes awoken. И таким образом сейчас, когда мы будем слышать, как пуджари дуют в раковину, вот этот вот звук раковины должен напоминать нам о вот этих играх. Таким образом мы сможем помнить о всех этих играх, и мы сможем помнить о Кришне, и это постепенно разовьет нашу любовь в сердце к Кришне. And therefore I really love this service of helping you, helping me, speaker, and the persons who hear it. This Krishna Katha, we should hear it as much as we can. It's our primary duty in life. Shravanam Kirtanam brings Krishna Smaranam, remembering of Krishna. И мне очень нравится выполнять это служение для вас, что таким образом вы сможете помнить о Кришне, потому что Шраванам, Киртанам, оно все помогает нам достичь Кришна Смаранам, когда мы будем помнить о Кришне. So my regards from South Africa. I'm at the end of the world in South Africa doing some preaching programs here. И мои поклоны вам из Южной Африки. Я нахожусь, так, как говорится, в конце света, и мы проводим здесь проповеднические программы. One of my favorite activities here is going into the townships, the settlements where the African people live, and distributing prasadam and having kirtan in that those impoverished places. И одна из моих любимых деятельностей здесь, в Южной Африке, это отправляться в такие очень-очень бедные деревни и распространять там прасад и петь киртаны с бедными людьми, у которых нет ничего. Those poor people have nothing, literally nothing. И в буквальном смысле этого слова у тех бедных людей нет абсолютно ничего. But we're giving them everything through Krishna consciousness. They get Krishna, and if you have Krishna, you can be happy in the most difficult situations. Но мы даем этим людям Кришну, мы даем этим людям все таким образом. И если у них есть Кришна, у них есть сознание Кришны, тогда они будут счастливы. And because they have very little or nothing, when we bring the kirtan in, when we bring the prasadam in, they're so appreciative, so happy, so joyful. So it's one of my favorite activities to go into these impoverished areas, chant Hare Krishna as loud as we can, and give them prasadam and the love of Srila Prabhupada. И таким образом, когда мы приходим к этим людям, у которых нет ничего, они это очень ценят то, когда мы им даем ту малость, которая у нас есть, и они очень счастливы. I'm actually going to Vrindavan in 2 weeks to get ready for Kartik. И я отправляюсь во Вриндаван через 2 недели для того, чтобы подготовиться к Картике. But it's just as hard to leave this service as it is to leave Vrindavan. I've experienced that.
Но так же, как тяжело покидать Вриндаван, для меня очень тяжело покидать это служение. The mystery of Sri Krishna Sankirtan. Это такая мистика Шри Кришны Санкиртаны. But I'll be back next week. We'll find another item, stimulation for ecstatic love. Но я вернусь на следующей неделе, и мы найдем еще одну тему для обсуждения к стимулу экстатической любви. So until then, all glories to Srila Prabhupada, И вся слава Шриле Прабхупаде, who's introduced us to Vrindavan and introduced us to Sankirtan. и который предоставил нас Вриндавану и к Санкиртане. The two loves of our life. Это как бы две такие любви нашей жизни. Shishi Gauranitai ki, Shishi Krishna Balaram ki, Shishi Radhasham Sundar ki, Vrindavaneshwari Shrimati Radharani ki, Krishna's Conch ki, Mayapur Dham ki, Shishi Gauranitai ki, Shri Krishna Sankirtan Yagya ki, Nitai Gaur Premanandi, Jai Jai Sisi Radhe.